is set to be elected for the fourth consecutive terms. So in that case, আপনি যে ইলেকশনটা আয়োজন করতে যাচ্ছেন সেই ইলেকশনের রেজাল্ট জানান। সেই ইলেকশনের রেজাল্টের জন্য আমরা এখন অপেক্ষায় আছি বিরোধী দলগুলি হবে। এইরকম একটা ইলেকশন আপনাদেরকে খানিকটা বিব্রত করে কিনা? থ্যাংক ইউ। আমি বাংলাতে আপনি বলেছেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রিপ্রেজেন্টেটিভ ওরা আমাদের সরকার যে আসন্ন নির্বাচনে সংসদের বিরোধী দলকে হবে। এই প্রশ্নের আমার সরাসরি উত্তর হচ্ছে এটা মোটেই আমাদের জন্য বিবেচ্য বিষয় নয়। এটা পলিটিক্যাল ইস্যু। সংসদ কিভাবে গঠিত হবে, সংসদে ট্রেজারি বসে হবে, বিরোধী দলকে হবে, সংসদ নির্বাচন যদি সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং সংসদ সদস্যরা কিভাবে কোন দল থেকে বা স্বতন্ত্রভাবে কিভাবে নির্বাচিত হয়ে আসবে, তখন সংসদের ভিতরে সংসদ সদস্যরা বসেই সেটা নির্ধারণ করবেন। সেখানে নির্বাচন কমিশনের কোনো কিছু বলার এখতিয়ার নেই বা আমরাও ওটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না যে সংসদ কিভাবে গঠিত হবে, এবং এই ধরনের প্রশ্নে আমরা অতি বিব্রত বোধ করি না এবং এই প্রশ্ন আমাদেরকে করা হবে। থ্যাংক ইউ। Good afternoon, sir. Saurabh from New Delhi Television India. My question, sir. Please. So the question was that you did mention the challenges that you faced before the election already, in terms of the call of a boycott of election, and also, I think yesterday we witnessed an incident of arson. Now, in such a situation, how are you going? What are you going to tell voters to ensure that they reach voting booths? Because I think participation is the primary measure of legitimacy of an election. So to ensure that there's confidence and that people actually turn up at the voting booth, because there seems to be some worry about that as well. And I think you mentioned it yourself. So what are you going to tell the voters to sort of come out and vote? লাইটটা বন্ধ করে দেন, দরকার নেই। একটু লাইট বন্ধ করে দেন বা ডাউন করে দেন। You see that election commission is EMB, election management body. Its functions are well determined by constitution as well as certain statutes. We have certain rules as well under the major statutes. Election Commission has one minor duty to encourage the voters to come up to the polling stations and cast votes. Yes, I say the minor duty because it never happened before that the voters do not feel interested to come to polling stations. The voters are always very interested, and their interest comes out of the persuasion by the candidates. So election will be held in 300 constituencies. Each constituency may have 5, 6, 7 candidates. So it is the rather urge of the candidates to go to the doorsteps of the voters and to persuade them to come to the polling stations and cast votes in their favor. So that is how the voters in our constituencies, in towns as well as villages, is constantly persuaded by the candidates, and they take it quite joyous. And in Bangladesh, election or voting is always a festivity.